Hello, we are continuing with the second stanza of the poem If. We discussed the first stanza in the last class. We have seen that a list of conditions is presented by the poet. But why these conditions are presented is not explained in the first stanza. I have told you yesterday that we have to wait till the last stanza why these conditions are listed and presented. എന്തിനാണ് ഈ കണ്ടീഷൻസ് കവി പറയുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനായി അവസാനത്തെ സ്റ്റാൻസ വരെ നമുക്ക് കാത്തിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റാൻസയിലേക്ക് പോവാം. If you can dream and not make dreams your master, if you can think and not make thoughts your aim, if you can meet with triumph and disaster and treat those two impostors just the same, if you can bear to hear the truth you have spoken, twisted by knaves to make a trap for fools, or watch the things you gave your life to broken and stoop and build them up with worn out tools. It doesn't end there, it goes on. Now we go to this stanza once again, and as we have seen earlier, the conditions continue. If you can dream and not make dreams your master. We all are in the tendency of dreaming, that we dream of becoming big, we dream of becoming great, we dream of becoming a prominent and effective, of really good, and we dream of so many things. But with many people, dreams are an end in themselves, that they don't convert, they don't transform dreams into action. സ്വപ്നങ്ങളെ പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് പരിവർത്തിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ആഗ്രഹങ്ങളെ പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് കർമ്മത്തിലേക്ക് പരിവർത്തിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ സ്വപ്നങ്ങൾ വെറും സ്വപ്നങ്ങളായി, ആഗ്രഹങ്ങൾ വെറും ആഗ്രഹങ്ങളായി അവശേഷിക്കും. അതുകൊണ്ട് if you can dream, it's important that you need to dream. If you are a person without dreams, it's going to be difficult for you. You need to have dreams. You need to keep dreaming, and dreams are really important. You cannot do away with dreams. സ്വപ്നങ്ങളില്ലാതെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ കഴിയുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് the poet says, if you can dream, but at the same time remember you are not making dreams your master. Dreams are not controlling you. Okay, you are not there just for the sake of dreaming, but you need to constantly transform the dreams into action. So if you can dream and not make, at the same time not make dreams your master, if you can think, and this is another kind of fallacy, this is another kind of weakness, that we are in the habit of thinking too much. We think of doing great things, we think of achieving greatness and think of achieving success, etc., etc. But if you just think and don't transform, don't convert those thoughts into action, it's not going to be beneficial. So if you can think and not make thoughts your aim, and this is the problem with some people who keep on thinking, and with those people, thoughts are an end in themselves. It should not happen. ചിന്തിക്കണം, ആഴത്തിൽ ചിന്തിക്കണം. പക്ഷെ ചിന്തയിൽ തന്നെ ഒരു ലക്ഷ്യമാകുവാൻ കഴിയുകയില്ല. ചില ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചിന്തയിൽ തന്നെ ആ ലക്ഷ്യം അവസാനിക്കുന്നു. ആ ചിന്തയെ അവർ പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നില്ല. സ്വപ്നങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ എന്നതുപോലെ തന്നെ ചിന്തയുടെ കാര്യത്തിലും അതിനെ പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നില്ല. അത് ഒരു പരാജയമായി തീരും. ഓക്കെ, if you can meet with triumph and disaster and treat those two impostors just the same, and this is one trap, ഒരു കെണി, into which many people fall. Okay, they think that life is all about triumph, life is all about success, life is all about winning, it's all about victory, it's all about gaining.
And the moment they lose something, the moment they fail to achieve their dreams, they lose themselves. Okay, so triumph is important, but at the same time we need to understand that triumph, success, victory is not more important than failure. These need to be failure, triumph and disaster. Disaster stands for failure. Okay, so these are the two things which we need to be considering with some sense of equanimity, with some sense of equality, with some sense of balance. വിജയത്തെയും പരാജയത്തെയും സമചിത്തതയോടുകൂടി കാണുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ once again, if you can meet with triumph and disaster and treat those two imposters. Imposters are pretenders, cheaters, ചതിയന്മാരാണ്, വഞ്ചകരാണ്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് വിജയത്തെയും പരാജയത്തെയും ചതിയന്മാർ, വഞ്ചകർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്ന് ചിന്തിക്കണം. Okay, they probably may mislead us, and that is the reason why they are called imposters. And treat those two imposters just the same, with a sense of equality. Okay, we treat them equal, just the same. Success is not more important than failure. Failure is not more important than success. This is a proposition, this is a condition which is not very easy to achieve. But this is the kind of balance, this is the kind of equanimity that we need to be achieving if we want real success, long-standing success, substantial success in life. ജീവിതത്തിലെ യഥാർത്ഥ വിജയം വേണമെങ്കിൽ ഈ താൽക്കാലികമായ വിജയങ്ങളെയും പരാജയങ്ങളെയും സമചിത്തതയോടെ നോക്കുവാനും അവയ്ക്കപ്പുറം കാണുവാനുമുള്ള കഴിവുണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. Right? We go to the next condition. Okay, and if you can bear to hear the truth you have spoken, twisted by knaves to make a trap for fools, this is another condition in which we find ourselves. At times we might have spoken some truth without considering the repercussions, without considering the reactions. We might have spoken the truth. എന്തായിരിക്കും പ്രത്യാഘാതം എന്ന് ചിന്തിക്കാതെ ചില സമയങ്ങളിൽ, അല്ലെങ്കിൽ മിക്കപ്പോഴും നാം ചില സത്യങ്ങൾ തുറന്നു പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടാകാം. പക്ഷെ നാം പറഞ്ഞ സത്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർ വളച്ചൊടിച്ച് നമുക്കെതിരെ ഉപയോഗിക്കുവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. എങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ പോലും പറഞ്ഞ സത്യത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ, നമ്മളാൽ പറയപ്പെട്ട സത്യത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുവാൻ, പറഞ്ഞതാണ് എന്ന് ഉറച്ചു നിൽക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ, once again, if you can bear to hear the truth, if you can stand to hold, if you can keep holding on to the truth that you have spoken, and it is not just the truth, it's a truth that has been twisted by knaves, by rascals, by tricky people, by cheats, to make a trap for fools. And the fools are those people who don't know you. Instead of taking your word for you, they are going to be taking the twisted versions for you, the people who don't know you. Okay, that is why they are called the fools. Okay, or watch then, the last condition is very important. Or watch the things you gave your life to broken. Probably you might have spent your entire life for building up certain things which are important for you, and you have built those things with much difficulty, with much effort, and finally you see that whatever you have built up, whatever you have constructed is falling down, crumbling into fragments, into uselessness. And if you still can witness it without any emotional disturbance, if you can witness failure, your own failure, with a kind of emotional stability and balance, or watch the things, there could be many things
the things you gave your life to, because you have sacrificed. You give your life means that you have sacrificed your life. You gave your life to broken, damaged, fragmented, and stoop and build them up with worn out tools. Stoop means come down. And at the face of failure, you come down, you surrender, you accept your failure, but at the same time, you still have the willpower to start again from the beginning, from scratch, with worn out tools. And by that time, you might have become very old, quite old, and probably there is not much time left for you to do things once again. But still, if you can have your willpower and with worn out tools, with damaged equipments, തേഞ്ഞു തീർന്ന, ഉപയോഗശൂന്യമായി തീർന്ന ഉപകരണങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ ഒരിക്കൽ കൂടെ ജീവിതം കെട്ടിപ്പടുക്കുവാൻ എല്ലാം തകർന്നതിന് ശേഷവും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ, the poet doesn't say what happens, but he says something is in waiting for you. Okay, this is the second stanza. Okay, we go to the next stanza in another video. Keep watching.